intelligence. L'église, Church, Dieu a besoin de ton God intelligence. needs your intelligence. Ça peut être ta lance. It could be your spear. Comment tu utilises ça? How do you use it? Comment tu utilises How ça? do you use it? Je pleure. I Si cry. Adonis n'est pas là, If Adonis is not qui there, pourra faire who l'interprétation? would interpret? Vous avez bien anglais. You know English. Mais si Adonis n'est pas là, But if Adonis isn't there, toujours souffrir. we are suffering. Parce que Dieu a fait grâce. Because God has favored. Vous allez en ordre pour le moment. Arnold's work for the moment. He's not working on Sundays. But once Arnold is working on Sundays, when Arnold doesn't come, who does no one to play the keyboard? What is your use? Should I stop preaching and start playing the keyboard as well? Tu as une lance. You have a spear. Tell your neighbor you have a spear. What are you doing with it? Église, Church, j'aimerais nous dire ceci. I'd like to tell us this. Être chrétien, Being a Christian c'est être utile pour is Dieu. being useful for God. I thought someone would say amen. Être chrétien, Being a Christian c'est être utile is pour being Dieu. useful for Dis ça à God. ton voisin. Say this to your neighbor. Être chrétien, Being a Christian c'est être utile is pour being Dieu. useful for Être God. l'obélier, Have you told c'est them? si mal pédant le Touch être them. Say chrétien, being a Christian c'est être utile is pour being Dieu. useful for God. L'obélier na lingala siko Tell them in kozala mo Kristo, Lingala. Being a Christian kozala tina pona nzambe. is being useful for God. Être chrétien, c'est être utile pour Dieu. Being a Christian is being useful for God. C'est ça This is notre mandat. our mandate. Être chrétien, Being c'est Christian être utile pour is Dieu. useful for God. Être chrétien, Being a Christian, église, church, et comment qui na niveau que it reached to the point soki na yeli bosa baninga that if I come before my friends, they would stand in parce que line. tobeta masolo Because nyonso we would discuss everything. At the end, I have to preach them Jesus. so bamoninga ya If they see this, our pastor is coming. Pastor is coming. Hallelujah. Amen. Est-ce que baninga na yo Your friends, bayebi ke tango yo ya they know that when you come, tu viens aussi avec une you're bonne also parole, coming with the good news. la bonne nouvelle. The good news. Être chrétien, Being a c'est Christian être utile pour is being Dieu. useful for God. Comment koza na kilo How could you have the weight ya kote ata mobali na yo of preaching even to your ya kote ya même mwasi husband, na to yo? preach even to your wife? C'est anormal. This is abnormal. Anormal. It's abnormal. Mobali na yo Your man, ozoyeba te you ayebi do not know, Yesu he te doesn't know Jesus. mais oza na kilo à côté ya But you ye. know, you have the weight Well, to preach to him. Well, it's his life. Sikoyo bofanda hapa But now, babi mibale as you live together, say together two sikoyo become ntango one. bakeza bavi na ye Now you say that it's his life. bokomana moko You te haven't yet become boza one. katikati Are you half? to boza 3/4 Or are you three quarters? ezozanga ntango mpo bokoma It's mobima missing another quarter for you to be a fool. ntango lobaka eza vi na ye. When you say it's there, it's his life. Être chrétien, Being a c'est Christian être utile pour is being Dieu. useful for God. C'est être utile pour It's being Dieu. useful for God. Comme je me suis là, As I am, je me fais utile pour I Dieu. make myself useful for God. Utile pour Dieu. Useful for God. Non pas utile pour ma famille, Not being useful for my family. non pas seulement utile pour ma Not just famille, useful for my non family. pas seulement utile pour Not mes just useful les enfants, for my mais children, aussi but as utile. well useful for God. C'est ça être chrétien. This is being a C'est Christian. ça être chrétien. This is being a Christian. Église. Church. Nous avons une église We have a church au pays back home où where 80% 80% des ministres of the ministers ne vont pas dans nos églises. do not go to our churches. Amen. Amen. Mais nous avons un pays But we have a country où 80% des pasteurs where 80% of pastors, comme ministre. they go and beg to the Mais ministers, pas même avant l'église. but they don't bring them to the church. Shame. Ça devait être le contraire. It should be the contrary So, instead. Nigeria, When you go to a land like Nigeria, 80% of the ministers go to church, 20% and des 20% parce que are the ones that are other Muslims, and they Et ils don't sont go. allés trop loin. And even to go Le further, président a été the collé. president that just passed, Écoulé. the previous Azalaki one, chrétien. he was a Christian. Président Jonathan. The Il president était Jonathan, chrétien. he was a Christian. Pourquoi? Why? Nous ne voulons pas nous faire utiles pour Because we Dieu. don't want to make ourselves useful Nous for devons nous God. faire utiles We pour should Dieu. make ourselves Loba, je useful dois for me faire God. utile pour Say, Dieu. I should make myself useful for Loba, God. je dois me Say faire well, utile pour I should Dieu. make myself useful for Ah, God. Loba, je dois me Say faire well, utile I pour should Dieu. make myself useful for God. Utile pour Dieu. Useful for God. C'est ça être chrétien. This is being a Christian. Tu vas utiliser la lance que You tu need to es. use the spear Nous that you sommes have. nous-mêmes aussi des lances. We are as well spears. Église. Church. Mais aujourd'hui, But today, nous avons au moins 5 we have challenges. at least 5 challenges Des chrétiens dans la maison de of Dieu. Christians in the house of God. Nous avons 5 défis. We have 5 challenges Des chrétiens dans la maison de Dieu. sharing in the house of God. Premier défi. First challenge, Des chrétiens dans la maison de Dieu. Christians in the house of God. La plupart des chrétiens Most Christians sont des consommateurs et non des contributeurs. are consumers and not contributors. Est-ce que vous entendez? Has someone heard it? Nabi challenge les gosses So the first challenge is what? La plupart des chrétiens Most Christians sont des consommateurs are consumers et non des and not contributeurs. contributors.